bien ça que nous fin perdu, en joli diesel. Loin là-bas, côte l'enfant pas trop nécessaire. Toute la santé t'y protégée, des miettes à la traîne. Coco apprécie, tiens joli la vie naturelle. Ce petit bizarre aller même, diesel natal. Non, papier derrière, vous autres sali n'a pas pour nous. Un grand tonton t'y raconter, pour ma petite jolie là-bas. Non, pas si compliqué, du monde qui vive normal. Customers along River Luggage should proceed to Terminal 3. The free transfer bus is located outside the International Arrivals Hall. Virgin customers can check in at the western end of the International Terminal 1, located to the right as you exit customs. Please be aware that the airport is a non-smoking area. Thank you. Mesdames et messieurs, en vue d'un atterrissage, veuillez attacher votre ceinture, relever le dossier de votre siège et le store de votre hublot, rangez la tablette devant vous et abaissez vos accoudoirs. Vos bagages en main doivent être placés dans les coffres à bagages sous le siège devant vous. Les appareils électroniques volumineux doivent être... This is one of the most mysterious islands in the world and considered more secretive than Guantanamo Bay. In the middle of the Indian Ocean, you'll find the 14-kilometer archipelago of Diego Garcia, or British Indian Ocean Territory. It was set up as an American naval base since the 80s and has troops, radar, space tracking, and even submarines. It's been shrouded in mystery because it's considered to be a CIA black site where war on terror prisoners are kept, and some people even think it's where the missing Malaysian Airlines flight MH370 ended up. We'll never know for sure, but it definitely makes for an interesting conspiracy.